Questa scimmia sta giocando a Pong grazie a un processore inserito nel cervello. Well, I think that the breakpoints are the creation of the video game, coin-op, then moving it to the home, then moving it to the computer. And then there was then once the games were on the computers, there was the kind of everything before Doom and after Doom. Doom was kind of a watershed program that kind of changed games after that. And then we have the Nintendo and the PlayStation and the Xbox. Each of those represented a leap forward in technology and resolution. And then the Facebook acquisition of Oculus really supercharged the VR component. And I think those are sort of the main milestones. I think the next milestone will be when VR headsets exceed 10 million units. And I think they'll do that next year. Sono stati dei pionieri. Hanno scommesso su un settore che non esisteva. Hanno messo la loro passione prima del denaro. Programmato per mesi, anni. Hanno fondato Software House. Avuto idee fantastiche. Ci hanno regalato ore di intrattenimento e fatto vivere emozioni. Benvenuti in Videogame Legends. Il 2020 è stato un anno complicato che passerà alla storia. Tantissime attività si sono fermate o hanno avuto grosse limitazioni. Basti pensare ai cinema, ai ristoranti e al turismo in generale. L'Italia è stata una delle nazioni più colpite. Anche il nostro reparto eventi si è fermato. E il nostro tour nei centri commerciali, e come se non bastasse ci eravamo appena trasferiti nella nuova location eventi in centro a Milano. Speriamo possa ospitare presto numerose iniziative per i videogiocatori. Dagli inizi della pandemia abbiamo deciso comunque di non fermarci mai ed approfittare del tempo a disposizione per studiare e migliorare le nostre skill digital. Durante una riunione tra colleghi ci siamo domandati: ma perché non approfondire la nostra conoscenza sulla storia dei videogames? E così abbiamo fatto. Voi sapete qual è stato il primo videogame della storia? Molti di noi hanno pensato che fosse Pong, ma lo sarà realmente? Scopriamolo insieme. Da questa nostra idea è nato Videogame Legends, un format ideato dal team di Videogames Parte che vi racconterà la storia dei videogame ascoltandola direttamente dalle parole dei protagonisti. Abbiamo avuto l'onore di entrare virtualmente nelle case di vere e proprie leggende che hanno dato il loro contributo all'industria dei videogame, alzandone il livello. Siamo stati molto fortunati e ci siamo emozionati nel ripercorrere insieme la loro carriera. Dopo questa premessa, siamo pronti a partire in un bellissimo viaggio diviso in più episodi. Abbiamo realizzato oltre 100 interviste che man mano rilasceremo e che potrete rivedere integralmente su videogameslegends.it. In questo primo episodio scopriremo la nascita dei videogame assieme ad un vero esperto. JP, ci sei? I'm here. I'm waiting for you guys. Looking forward to talking. Arriviamo subito. La nostra prima tappa è a Rochester, città degli Stati Uniti d'America situata nello stato di New York, sul lago di Ontario. Conta oltre 200.000 abitanti. Rochester è anche nota per due importanti musei, il primo dedicato a Kodak e al mondo della fotografia, ed il secondo, chiamato The Strong Museum, vanta una superficie di oltre 26.000 metri quadrati dedicati alla storia dei videogames e del giocattolo. Ovviamente noi siamo diretti lì. JP, noi ci siamo, ora tocca a te. Potresti presentarti al nostro pubblico e parlarci del tuo museo?
Il mio nome è John Paul Dyson, sono qui alla Strong National Museum of Play che ospita la World Videogame Hall of Fame e la National Toy Hall of Fame, dove raccogliamo la storia dei videogames, alcuni tra i più importanti di sempre. Giochi che hanno influenzato il modo in cui giochiamo, impariamo, ci relazioniamo con gli altri. Oggi vogliamo condividere con voi alcune delle storie di uomini e donne che hanno creato questi giochi, dando forma all'industria che conosciamo oggi. Insieme analizzeremo alcuni dei giochi più significativi, divertendoci a scoprirne la storia. Grazie JP per il tuo tempo e complimenti per il fantastico museo. Ti ringraziamo per averci accolto a porte chiuse. Ti andrebbe di parlarci dei primi videogame? Prima dell'industria commerciale dei videogames si facevano esperimenti di ogni tipo. La gente si chiedeva come possiamo utilizzare questa nuova tecnologia computazionale per creare giochi. Di solito capitava nel tempo libero perché quando possiedi un computer molto costoso, preferisci utilizzarlo per questioni serie come ricerche militari sulla balistica o cose del genere e non per i giochi. Uno dei primi videogame creati con il computer fu Tennis for Two. Il gioco fu un esperimento unico, creato al Brookhaven National Laboratory, un importante sito per la ricerca sugli armamenti nucleari e sulla tecnologia militare. Lì c'era un computer analogico Donner, uno dei primi computer in commercio che i laboratori governativi o le università potevano acquistare per un mucchio di soldi. Brookhaven organizzava eventi a porte aperte, un modo per stimolare interesse e permettere a famiglie e amici di chi lavorava su progetti top secret di dare un'occhiata senza infrangere accordi governativi di riservatezza. William Higginbotham ebbe l'idea di creare un gioco sul tennis usando un oscilloscopio come una sorta di display rudimentale. Immagina di guardare una partita da un lato con una piccola rete in mezzo e la pallina che rimbalza avanti e indietro nel campo. Fu un meraviglioso antesignano dei videogames, ma non era pronto per il mercato. Il gioco veniva usato durante gli eventi e poi messo via. L'anno successivo lo tiravano fuori e lo utilizzavano per un altro evento open house. È così però che il gioco sparì. Dietro di me c'è una ricostruzione creata con l'attrezzatura originale, il computer analogico Donner. Brookhaven archiviò il gioco e utilizzò la macchina per altri progetti. Abbiamo avuto l'opportunità di lavorare proprio con loro per ricreare il videogame nella sua struttura originale. JP, nelle nostre prime ricerche abbiamo letto che Space War è stato uno dei videogiochi più influenti, definito in alcuni libri come il primo videogame. Cosa puoi raccontarci in merito? Space War fu sviluppato all'MIT, il Massachusetts Institute of Technology, da un gruppo di studenti e in particolare Steve Russell. In questo gioco ci sono due navicelle che si danno battaglia in un universo galattico, con un sole in orbita da cui non devi farti risucchiare. Fu un gioco davvero popolare, per quanto solo pochissime persone avessero accesso a un computer. Nei primi anni 60 girava su un PDP-1 e potevi usare un computer soltanto in posti come università, aziende e laboratori governativi. In sostanza, trovarono un modo per inserire un gameplay in una macchina, altrimenti è utilizzata per ricerche molto serie. Il gameplay si rivelò un ottimo modo per imparare a fare altro con il computer, dimostrando la potenza della tecnologia e stimolando l'immaginazione, cosa che un programma business o di ricerca non avrebbe potuto fare. Il MIT è una delle università più importanti d'America. Ha formato tantissimi talenti. Oggi ne abbiamo uno qui con noi. Per saperne di più sull'università abbiamo chiesto a Steve Golsen. Ha lavorato nella General Computer Corporation creando Crazy 8, videogame che successivamente prese il nome di Mrs. Pac-Man. Prima ancora creò il kit di potenziamento per Missile Commander che prese il nome di Super Missile Attack. Ciao Steve, grazie per il tuo tempo. Potresti aiutarci a capire com'era la vita nel tuo college? Hello, my name is Steve Golson. I'm an electrical engineer, and long ago I worked in the game industry. MIT is one of the top science and engineering colleges in the world, and I was very lucky to be able to go there. And the MIT life was an enormous amount of very hard work.
you studied an awful lot of the time, and this is very serious science and engineering classes that were very difficult, and it required a lot of learning and effort and late nights of working and sitting at your desk and working away on your problems. But the dormitory that I lived in was called McGregor House, and as most of the dormitories at MIT it was all ages were there. It wasn't that, oh, this is just freshmen who live here. It was all ages. So if you were having trouble on a class, it was, well, go talk to John down the hall, because he took that same class 2 years ago, and maybe he can help you. And so there was some collaboration there, and tutoring, if you will, from the fellow students in the suite that I lived in my dorm. Non possiamo parlare del MIT senza affrontare l'argomento hacking. Cosa ci puoi dire in merito? At MIT, and that's actually where the word hack came from. If you trace it all the way back to the 1950s or even earlier, so when you say computer hacking to an MIT student, to hack means, it has many meanings, but mainly to hack means to work really hard. All right, I'm hacking physics tonight. Right, I'm working on my physics homework. So to hack, but then hack also meant to play a practical joke. Alcuni ragazzi del MIT ci hanno raccontato delle storie su prodezze di hacking come prendi una mucca e portala sul tetto. Cosa puoi raccontarci in merito? Well, one of the classic things to do as a hacker at MIT is the main building at MIT is called Building 10, and it's called the Great Dome because it's this beautiful dome shape. And it's actually on the MIT class ring, has the little dome on it right there. So it's to put something on top of the Great Dome. And first of all, it's extremely secure. There's locks and there's alarms, and no one is allowed up there because it's a very unsafe place to be, to climb up on top of the Great Dome. So the MIT facilities folks take very great care to lock it down, but that does not deter the MIT students. They figured out how to do it. And so many things have been put atop the Great Dome. A police car was one time, a phone booth. You remember phone booths? See, I have to explain that now, telephone booths. And there was a telephone booth they put atop there with a working phone. One time, the dome got turned into R2-D2 from Star Wars. So they decorated the dome so it looked like R2-D2, who has a little dome hat. Abbiamo chiesto anche ad altri esperti che cosa fosse per loro l'hacking e gli hacker. Ascoltiamo le loro definizioni e ricordi. Hacker has picked up a lot of additional meanings over the years. But I think fundamentally, I mean, I try to combine them all into one definition of someone who figures out how to get things done with the tools at hand. Hackers, in a sense, started in the era of telephones. When I was in college, you waited until 7 o'clock in the evening to make a long-distance call, to call your parents or someone at home, because it was cheaper. The idea of all calls being the same or anything was far, far in the future. Long-distance calling was very expensive. So what someone developed, or I shouldn't say developed, but discovered, was there was a little thing like this. There was a whistle in a box of Captain Crunch cereal. Very crazy, right? But if you blew that whistle, you would get the exact tone on a long-distance telephone that would allow you to hook up to
long distance calling, and you could then dial in your call and make the call for nothing. So this little whistle became the first hack, in a sense. I first heard the term hack when I was at MIT, but hack had nothing to do with computers. Hack was a prank that demonstrated cleverness or ingenuity. For example, a campus police car was placed on top of the large dome over the central building at MIT. On another occasion, I don't know how they managed to do it, but got a live cow up there. I mean, MIT had this reputation for being super hard. You do nothing but work. And this, when they turned this guy's room into a park, this was during final study week. You were supposed to be studying for your finals, but people managed to find time to do these various hacks. Hacking today has a very negative connotation. It's always about people who are breaking into computers and performing mischief and just generally not the kind of people you would want to be dealing with. Back in the day, and this was now 50 years ago, amazingly enough, hacking was a much more positive thing. Being a good hacker, you were doing fun things, you were doing intellectually challenging things and do unexpected things, but you were not breaking things. It's kind of the opposite today. Altro tema molto importante da conoscere sono i primi computer, chiamati anche mainframe. Dei veri esperti e pionieri ci hanno aiutato a raccontare com'erano questi enormi computer e come funzionavano, arrivavano ed occupavano delle stanze intere. Basically, you sat down at a device that looked a little bit like a typewriter, keys, and the output of the device, however, was a punch card. And you produce a whole deck of these punch cards. The deck, there's one punch card for each line of code. And a typical program might have 200, 500, 1,000 lines of code. So you got a punch card. So these decks get bigger and bigger and bigger. And then you put it into a card reader, and the card reader would circulate these punch cards through a thing, and it would pass light through the holes in the card and then read what was on the card that you had punched. So you punch a hole and then the card reader reads it. It puts it into the computer. We just didn't have operating systems in the computer like we do today. An operating system is what takes care of all the sort of the basic stuff. You put in something, it translates this letter into the right code. I'll give you one example where an operating system just totally takes over today, and you as a user don't have to worry about it. When you store something on a disk, a floppy disk or a hard drive, fine, you don't even think about it. You just say files, save. I primi mainframe erano mostri, erano costruiti con valvole termoioniche, dove una valvola come quelle che si usavano anche per le radio, per le televisioni, erano dispositivi che adesso una di queste valvole che erano grandi così e tipicamente un paio di centimetri di diametro facevano la funzione nel computer di un transistore di oggi, che oggi è così piccolo che non si vede nemmeno col microscopio. per cui a quel tempo allora un computer usava una stanza intera o addirittura un piano intero di un grande fabbricato, perché era fatto con queste valvole, con componenti discreti, fili che andavano dappertutto. Era una cosa veramente complessa a vedersi, e però la meraviglia è che tutto questo poteva essere poi 20 anni dopo, 30 anni dopo, messo in un pezzettino di silicio grande così. In quegli anni
il computer era uno strumento costosissimo, le persone avevano il camice bianco, erano come dei sacerdoti che amministravano questa macchina che doveva avere stanzoni grandi con aria condizionata, per cui veramente era un momento un po' magico del computer. JP, eccoci nuovamente da te. Continuiamo il discorso Space War. Potresti parlarci del suo significato culturale? Quando parliamo di Space War non dobbiamo pensare solo al videogame, ma anche a cosa stava accadendo nel paese. C'era una guerra fredda e la corsa allo spazio tra USA e Unione Sovietica. Non penso sia una coincidenza che il tema del primo videogioco di successo sia una battaglia nello spazio. Lo Sputnik era stato lanciato un paio di anni prima, perciò esistevano delle corrispondenze tra gli avvenimenti culturali e questo gioco in particolare. Un'altra cosa interessante è il modo in cui il gioco si diffonde tra le università impegnate nello sviluppo di reti di comunicazione, molte delle quali finanziate dall'esercito. È una miscela interessante di tecnologia, sovvenzioni militari e situazioni culturali che porta Space War a colpire il pubblico, non solo perché è divertente. JP, non ci crederai, ma ti interrompiamo un secondo. Abbiamo un ospite molto speciale. Siamo riusciti a raggiungerlo non con poche difficoltà. Gli diamo subito la parola. Stephen Russell. I'm now retired software engineer. Went to Dartmouth College and got an excellent education there. I didn't quite graduate because I had some stuff left over after my senior year, and I got so involved in computer programming that I never finished it. But I got a very good education, which helped. Com'è nata l'idea di Space War? Several different things that got me interested in it. One was the idea of a computer with a display was one that had been around for a long time. Many of the early computers had very early computers had displays. The ones that were obsolete when I started using computers. But the displays were always slow and expensive. And the PDP-1 display was not nearly as slow and was, by standards of the time, was not terribly expensive. Another thing was the space race, and spaceships and rocket ships were very much in the news at the time because the Russians and the US were in this race to get people in orbit. And in 1961, which was when we started on Space War, Russians had gotten a man into orbit in January, and the US was still behind and didn't get a man into orbit into April. So it was a race, but the US was not yet ahead. And the Russians were winning. So there was the interest in space. And then I had been reading plenty of science fiction. And one of the pieces of science fiction which I had a great deal of fun with was the Lensman series by Doc Smith. And there, the heroes would typically just barely survive an attack by the forces of pure evil, would escape by running a super spaceship across the galaxy, pursued by the forces of evil. Steve, puoi raccontarci su quale computer hai iniziato a lavorare? You need to get a picture from maybe MIT, but of an IBM 704 installation. And what it is a bunch of gray boxes the size of 1 or 2 or 4 refrigerators. So they're big boxes, and they're all gray, and they're sitting on a special floor
And what you don't see is a whole bunch of big cables going under the floor to connect all the boxes together. Un'altra leggenda dei videogames, l'abbiamo già visto in apertura ed è rimasto molto impressionato da Space War, definito come il padre dell'industria dei videogames. Ti andrebbe di presentarti al nostro pubblico? Hi, my name's Nolan Bushnell, and I'm credited with building the first video game that was commercial. It was called Computer Space. And later I founded Atari, and kind of the rest is history. Nolan, qual è stato il primo videogioco a cui hai giocato? At the University of Utah, there was a company, there was a game that was programmed on the big computers. It was a PDP-1, and a guy named Steve Russell at MIT had programmed a game called Space War. And of course, these were $1 million computers, and so we'd have to sneak into the computer lab late at night to play the games. And we made it we got really good at being able to break into the computer lab at 3 o'clock in the morning so we could play games. And that was my first experience. Quando hai capito che i videogiochi sarebbero diventati un'industria e il tuo futuro business? I felt, even at that point, because I was working at an amusement park at the time and I was managing an arcade, and I knew what a coin-operated game needed to cost, and I knew how much it needed to make. And I felt that if I could put that screen with a coin slot on it, it would definitely make enough money. The problem was the cost. The cost was, $1 million computer, 25 cents a play, it wasn't. But I felt that the cost of compute power was dropping every day, and that someday it would be cheap enough to be able to do it. And 3 years later it was, and I did. Torniamo da Steve per chiedergli le ultime curiosità su Space War e capiamo quali sono stati i momenti chiave dello sviluppo. There was getting embarrassed into writing the code. Then there was getting a version without gravity that worked. And then there was getting a version with gravity that worked. And then there was incorporating all of the various improvements, like the improved explosions, and setting the pace to something that seemed satisfying, which was sort of the final, before the final, in the process of testing the release, Bob Saunders and I spent many hours playing each other, and so we set the pace, like how fast spaceships accelerate and that sort of stuff, to be something that we thought was a satisfying compromise between speed and accuracy. Mentre lavoravi a Space War, il progetto era una priorità? Space War was never an official project of anything. It was a spare time project for me. It was a tolerated project for the PDP-1. The PDP-1 was in the research laboratory for electronics, which was a piece of MIT, and since it was clearly research, and Jack Dennis, who was supervising the RLE at the time, tolerated it. Steve, una curiosità. Hai mai provato a commercializzare Space War? Trying to sell Space War for about a week, but concluded that nobody would pay for it, which was accurate. Computer software was considered an expense, and the result was considered of a programming effort was considered worthless. And that was the way things were for something close to 20 years. Steve, un'ultima domanda per te e ti lasciamo libero. Ricordo ai nostri spettatori che possono guardare la tua intervista completa su videogameslegends.it. Potresti mandare un saluto alla nostra community? Hello to Video Games Party friends. I wish you
good luck and to have fun with computers and games. And if you feel a little adventurous, try writing a game or 5. It's fun. Ringraziamo di cuore Steve Russell, David Hall e Federico Faggin per averci fatto rivivere l'atmosfera legata ai primi computer. Il nostro emozionante viaggio tra le leggende dei videogame è appena cominciato. Continuate a seguirci per rivivere le delusioni e i successi che hanno segnato la storia dei videogame, direttamente dalle parole di chi la storia l'ha vissuta in prima linea.